I think Professor Makubuya was a brilliant Ugandan, one of the best that we've had in the field of law and jurisprudence. Anyone who went through law school without reading Professor Makubuya's writings did not understand the law, especially constitutional law. So we miss him. We celebrate his life. We celebrate his achievements. We condole with his family, especially his wife, Tessie, and the children, upon this great loss. Professor Makubuya was a celebrated lawyer, jurist. He understood constitutional law especially. Whereas people only remember him for writing an opinion that said that Dr. Besigye was not as innocent as other Ugandans or other candidates then. Of course, it was under M7'istic influence. Professor Makubuya at some point gave very genuine advice to Museveni when Museveni was sued by Mashate in London for violating his rights. When Professor Makubuya said, I will not represent you because my responsibility under the Constitution is to represent the country, to represent government, not individuals who are sued in their individual rights. When he insisted, he was fired. In the following day, his successor, Honorable Peter Nyombi, immediately signed a contract with some law firm here to do brokerage with a British law firm to represent Museveni. The brokerage services were remunerated with 1.4 million pounds. The lawyer who handled the case was paid 160,000 pounds. So, Professor Makubuya was a good man. We celebrate him, we mourn with his family, and we pray for his soul to rest in eternal peace. You say the urge government, I will not request them, I will urge them to do what responsible men and women do. To bring him to lie in state, so we could talk about him like we have done with other comrades. Not to mistreat his body or embarrass his body the way they treated Honorable Peter Nyombi. You can imagine an immediate former Attorney General, you have his body brought here, dumped, and nobody receives him. It was an embarrassment. We have a bad government. No wonder they stole our votes. With all my heartfelt condolences, I want to condole with the people of Luwero, especially the greater Luwero. I remember him when he was still a Minister of Education, and my place had no road network. We moved with him. We are trying to show him where we want to have the schools built. When he reached Chijumba, it was too late. Coming back to the town council now, at Ngoma CU Primary School, he just laughed and said, we are struggling that these people also become like me. To be waited for long, up to night. That is the effort. That is what I can remember. But when even in his work, he has been a very good man. Very kind enough, and very wise. He used his dockets to develop the country. He has advised the government effectively and properly. We shall miss him. I want to condole with the family of the late Kiddu Makubuya. Kiddu Makubuya was once Attorney General of Uganda. Kiddu Makubuya was a great teacher in the law school. Kiddu Makubuya has authored so many books about the law and about other topics. Kiddu Makubuya is going to be with the Lord, like people say. But whatever the judgment God is going to give him, that is between Kiddu Makubuya and God himself. So I won't ask God to judge Kiddu Makubuya with the kid gloves or whatever, but I would ask God to judge Kiddu Makubuya according to God's will, to his will, because it is God who decided to give Kiddu Makubuya to Uganda. According to Africans, it is God himself who has decided to take him back. Now, since he has taken him back, it is God himself to make the judgment
the way he wants, and none of us in the world, in the universe, can deter God from making his own judgment. So we came from God, and he has returned to his creator and his great judge. So to God we return, and the judgment is with God himself. Thank you. Nze sekitoleko Robert Lesa Kyakatonda nze maka parliament we bamunanika. Ekituufu tuli nze mbadde muntu agoberera ennyo ekitundu kyange mwenva n'emiriraano. Professor Kiddu Makubuya twamuwulira era ne tumumanya. Tenze nenfuna omukisa n'engende Makerere mu ttendekero lya bannamateeka ninga ekitabo ky'osooka okusangayo ky'ogula bagamba ogula Makubuya. Nuuza Makubuya yaani genda okutuuka nga kitabo naye muntu yekiwandiika ne kifuuka linnya lye. N'ebirala bingi era bye twasomako. Ekyo ndowooza kabonero kalungi ng'omusomesa. Ate baagenda ne bamugonnomulako okuba minisita w'amatendekero ga waggulu. Peruwero mugoberera kwange ensonga ez'enjawulo. Amasomero gaffe yatukola bulungi. Tukola bulungi atya obudde obwo koodi z'amasomero yingira mu gavumenti ewaffe gaayingira mu budde obwo kiyinza n'okuba kati ate tekisoboka obanga era si bwe kiri. Bw'otula abasomesa baagenda ku payroll obudde obwo nabo bangi ng'era gaali maanyi ge n'okwagazisa abaana ogenda mu busomesa. Kyenabawo ekisinga era okwenyumiriza mu ye kwe kubeera ng'omukulembeze ate kati nga yali member parliament nange ng'andi. Ate nga muliraano obudde obwo bw'otunuulira Dr. Kiddu Makubuya ne bali ba Dr. Kisamba Mugerwa ne bo Saida Bomba bona ne bo Kinobe nga bw'otunula gavumenti obudde obwo yalina okukola ebintu bingi ng'eyita mu bo baali baagala naye ndowooza bye baakoleranga nga tebaagala. Ne ekituwa essuubi n'okusanyuka nti bo be bantu abaavayo mu gavumenti nga ne wadde baamuteekako olukongolo naye ate yagenda talinaawo kyatutte mu kutiya. Naye olwaleero kye tuyinza okutunulira nti kyakulabirako ate nga kye mwagalako yagamba omulonzi ekituufu n'amugamba nedda nze bazadde bange bampeerera mu ngeri ya kimpowooze naawe genda owerera owuwo genda musomesa abaana ng'ayogera waga Dr. Kiddu aduula nnyo naye nga yayogera n'aseka obwetowaze obuntu bulamu obwo bwe bwamuyamba n'okuba kyansala wa Church of Uganda mu dayosisi y'e Luweero era omulimu nagwo gwe yakola obulungi era byonna bye tutunula. Ekyobwetowaze nga atambula talina bakuumi ogenda okutunula omulaba mwali atambuza obulamu bwe ebyo bw'obigeraageranya bisoomooza ffe abaliwo. N'ekisinga obubi nti gavumenti gye bazze baweererezaamu yeemu weeri naye ate tebawa muwendo gwogwo gwe baawaayo oba gwe bateekayo. Olwaleero ojja kutunula nga Dr. Kiddu Makubuya ayinza oba bbiiru z'obulwadde baana be na famire ye be baziriko n'olunaatuuka nga bagamba bamuziike mu bitiibwa naye ng'ate abaddeyo ng'abonaabona atambula oba oliawo nga tafiiriddwako nga bannaffe b'owulira abalala. Ekyo kitweraliikira kitwennyamiza nitugamba ti Katonda nga kusobozesezza okubaako ky'okolera mu budde mu gavumenti naddala eno oba mu buweereza bwe tulimu walina okubaawo abantu nabyo bebeebaza. Era nze mmanyi tujja kusaalirwa nnyo Dr. Kiddu Makubuya mwabeerewo ate ebbanga bamwangula mu kalulu teyawaalirira nadde waka n'atuula naye kati owangula omuntu n'awaalirira nga atabeerangako yo. Ebyo byonna byakuyiga ku muntu omu. Mukama amuwummuze emirembe era tujja kukungubagira wamu n'abafamire ye era n'eggwanga lyonna okutwaliza awamu.